gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Cozinha aqui toda organizada, gente. Tô com aquela bacia ali, que eu vou ali colher uns pés de alface pro almoço. Vou lá colher um alface, aí eu vou estar fazendo pro almoço. Porque daqui a pouco eles começam a sair flor, né? E fica amargo. Então eu já vou colher aqui. Olha meus pés de tomate. Não cai, não cai. Aqui, ó. Meus pés de alface. Acho que eu vou colher todos ou não? Não, né? Acho que eu vou deixar aquele ali. Vou colher este e este aqui que tá maior. E aquele pequeno ali eu deixo. Aí, vou tirar esse. Aí já tem salada pro almoço. Aí esses aqui eu acho que eu vou deixar, que ainda tá pequeno ainda. Mas ó, 2 pés de alface. Aí, acho que esse daqui já dá pro almoço e ainda pra janta também, gente. Ali. Aí vai ficar esses 3 não, 4, né? Tem um pequenininho aqui. Aí, vou deixar crescer mais um pouco esses aqui. Aí, na casa hoje, eu vou estar limpando minha geladeira. E eu também tenho que lavar o banheiro. Porque tá tudo em ordem lá pra dentro hoje. Aí, então, é a geladeira e o banheiro hoje. A loucinha que tinha aqui eu já lavei. Já guardei. Aí, tava ali assistindo um pouquinho. Aí, agora eu vou por aqui pra me lavar. Tirar as folhas que, ó, essas folhas assim, eu vou tirar todas, né? E deixar aqui. Aí, depois é só temperar. Aí eu tenho que ir lá na escola buscar minha filha. E a hora que eu chegar, daí o almoço já tá pronto. É só esquentar, eu fiz bastante. Daí é só temperar a salada e fazer uma mistura. E eu que ganhei flor. Olha, gente. Olha que linda. Olha o tamanho. E essa daqui eu acho que é uma buganvília. Essa daqui eu não sei o nome, né? Vou pesquisar pra mim ver, mas essa daqui eu acho que é uma buganvília. Aí, a minha cunhada me manda mensagem. Meliane, você quer? A patroa dela perguntou se eu queria. Então, obrigado, Marli, se você estiver vendo esse vídeo. Eu amei. Eu amo flor, né? Então, tô aqui apaixonada. Depois eu vou replantar ela. Então, Marli, brigadão, viu? Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Can we just slow down? And we just waste another day. I don't know how to play. You say we need a change. Feel that you need it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online. It's not like we need them. Safe and sound. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Can we just slow down? For you and I were safe and sound. Aí aqui tá meu almoço, gente, ó. Já esquentei aqui o arroz. Aí aqui tá o feijão. Aí eu fiz um macarrão e coloquei mussarela por cima. Aqui a mistura. E aqui uma salada de alface. Aquele alface que eu colhi lá com tomate. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and our safe and sound. And we just slow down for you and our safe and sound. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and our safe and sound. Can we just slow down? And we just slow waste another day. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, it's not like we need them. Safe and sound. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing. Pronto, gente. Banheiro limpo, cheiroso. Ó, vou mostrar pra vocês o produtinho que eu usei pra lavar o banheiro, mas tudo limpinho. Ó, pra lavar o banheiro eu usei esse UAU, clorativo. E o cheirinho eu usei esse também da UAU, que é perfumes. Gente, tem um cheirinho muito, muito bom, esse daqui. Eu adorei o cheiro dele. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!